So, dann würde ich mal sagen, kann man so langsam starten. Moin. So. Ich glaube, da brauche ich noch nicht mal vorspulen. Ja, wunderbar. Hype. Moin. Und natürlich nochmal 20 Sekunden warten. Warum denn auch nicht? Mich wundert tatsächlich, dass hier so viele Viewer sind. Warum? Das kam doch schon alles. Das hättet ihr euch doch schon selber angucken können. Aber finde ich gut. Lautstärke passt soweit hoffentlich. With a game, there is no game without the players. Really, it all comes down to you. みんなと一緒以外は考えられない。 Without you, Naja. there is no game. Jetzt erstmal wieder schön Honig ums Maul schmieren. Da war Gronk. 意味がないよ。 Aha. You keep us in check. And we appreciate that. And through all of it, You're always there with us. You are definitely not afraid to tell us how you feel. Your feedback sometimes challenges us, but it forces us to be always challenging ourselves. You empathize with us as developers and with each other as a community. It's really beautiful. I'm Dinga Bakaba, and I used to take a week off every time a Bethesda game came out. my name's Mark Diaz, and when I was 8 years old, I used to sneak over to my buddy's Ich habe house bisher and noch play nichts Doom. irgendwie newsmäßig gehört von der PK, aber ich vermute mal, es besteht wahrscheinlich nur aus Doom und der Rest ist wahrscheinlich unwichtig. And I started out as a 16-year-old gamer who just wanted to bring joy to others through video games. Aber naja, mal schauen. And now I'm game director at Arcane Studios. Now I'm a game programmer at id Software. Now I get to be a part of building that world as the creative director on Elder Scrolls Online. Now I'm a UI Elder programmer Scrolls. at Bethesda Game Studios, and it's everything I could have dreamed of. I Und see was you. ist gerade EOS, Andi? I see you. We see you. Because we are you. And together, Together. Together? We are all. We are all. we are all We are all. We are all. Das wäre nett, wenn hier nichts gespoilert wird. Ich will das erleben, als würde ich den Livestream gerade live sehen. Ja gut. Bisher ein entspannter Anfang. Warum man da jetzt sowas von Fallout Shelter gesehen hat, weiß ich nicht. Vielleicht kommt da ein Update. Wird das Internet etwa nicht? Dabei habe ich die Bitrate gar nicht so hoch. Ja, ich habe ja Fallout 76 auch selber. Finde ich leider schrecklich. Absolut nicht gut. Das Problem ist, wenn sie jetzt nochmal Müll mit der Marke machen, dann ist halt vorbei. Dann können sie Fallout einfach in die Tonne treten. Dann juckt's halt wirklich niemanden mehr. Spiel ist nice. Nee. Please welcome Bethesda's Senior Global Vice President of Marketing, Pete Hines. Steht einfach aus dem Publikum auf, kommt nicht irgendwie von Backstage oder so. Nein. Er sitzt einfach im Publikum und dann so, ach so, ich bin dran. Oh, erstmal auf die Bühne. Ach, schön. Thank you. Bitteschön. Immer gerne. Thank you very much. How are you? Feel good? Ich hätte auch sagen, Elder Scrolls bin ich null drin. Also so gar nicht. Ich habe zwar Skyrim zweimal, aber mehr als 10 Minuten habe ich tatsächlich nie gespielt. This is a night dedicated to those who love games, who love the incredible entertainment that games provide. Tatsächlich. This past year, you fought demons on Mars and Nazis in America. You were assassins in the Empire
adventurers in Tamriel, and survivors, a lot of us, and survivors in the Wasteland. And you've embarked on these amazing adventures on Sind da so viele PC, Fallout console, 76 Fans VR, drin? mobile, or wherever and however you choose to play. And that's the key. You take the worlds that we create and you make them yours. You share your experiences with other players, with friends, and with family. With our games, you've built large global communities that truly matter. This year, we want to give special recognition to the extraordinary Bethesda community. As you saw in our opening video, you mean everything to us. I've almost been at this company for 20 years. And when I first started, one of my first responsibilities was moderating the community forums, chatting with you, and keeping you up to date on our games. It was a great way to start my career at Bethesda because it was the perfect reminder of why we do what we do. And like so many others at Bethesda, I've spent a lot of time with you at events around the world. I've enjoyed meeting so many of you and getting your thoughts and feedback. So tonight, we'll be taking time throughout the show to hear directly from some of you in the Bethesda community. We are thrilled tonight to show our fans the lineup of great games we've been creating just for you, including the premiere of some exciting new games, and we'll go deep on Doom Eternal. Doom! Gewalt! Blut! Ja. So, if you're ready, let's kick it off, and to get an update from our friends at one of the most celebrated development studios in the world, Bethesda Game Studios. Please welcome studio head and my good friend, Todd Howard. Der Gute. Naja, PK läuft jetzt ja noch nicht mal 10 Minuten, von daher. Ah, okay. Dann sagt mir der Name was. Deswegen diese... Ich dachte mir auch erst so, die Zahlen kommen mir doch irgendwie bekannt vor. Okay, gut zu wissen. Great to see everybody. We have had Heute nicht in der an Lederjacke. incredibly exciting year at Bethesda Game Studios. Given some of that excitement, impressed you're still here. Actually, over the last year, we've had over 60 million players in our games, our most ever. And it's all of you. Lass den Mann nochmal ausreden, Mensch. Der hatte auch nur begrenzt Zeit. It's all of you who have made these worlds what they are. Take Fallout 76. Kein gutes Spiel. Auch mit mehr NPCs wird es, glaube ich, nicht besser. A type of game we'd never done before. Had a lot of difficulties at launch. And we got a lot Da of fangen die Leute auch an well-deserved zu lachen, finde ich criticism. sehr gut. But the team kept working on it, and you kept playing it. And through all of that, something amazing has happened. It's thanks to all of you. This game has one of the best online communities we've ever seen. We made a post-apocalyptic survival game where you can do whatever you want, and everybody's nice to each other. Überraschend. They don't go on killing griefing sprees. They leave food and water for the newbies and wave to each other. I don't know about you. This should give us all hope for humanity when the apocalypse does come. To you. And we have a lot more in store this year for Fallout 76. But first, our latest game, The Elder Scrolls Blades, is in early access. And thanks to all of you, it became our second straight #1 mobile game after Fallout Shelter. Absolutely incredible. So. And to tell you what's coming to Blades, let me introduce project leader Craig Lafferty and art director Matt Carafano. Show me what you got. Auch wenn mich Blades auch so null interessiert. In Fallout 76 könnte ich theoretisch mal wieder reinschauen, weil das habe ich ja. Aber and thanks again to all of you for making Blades #1. As someone who's worked on the Elder Scrolls for 20 years, it's been incredible to bring this world to your phones in an all-new way. We still love those classic dungeon crawlers, and it's clear you do as well.
And whether you're exploring a dungeon or rebuilding your town, it's great to be able to do it wherever you are. Since it's E3, we're releasing our biggest update yet. Ich muss sagen, das lesen die beiden gerade echt toll ab. And solo Machen sie arena gut. battles. An all-new custom jewelry system. And a brand new Dragon quest line. Yeah. It has even more, but best of all, it's coming out tonight. So, download free tonight and give it a try. And we're also Yes, hard sir. at work on our arena mode for this fall that'll feature PvP, your own guilds, and visiting your friends' towns. But most exciting this year, we're also bringing Blades to an all-new platform. On Switch. Blades. Ich glaube, das ist halt einfach nur grundsätzlich angenehmer, als es auf dem Tablet oder auf einem Handy zu spielen. Das Spiel ist halt in dem Sinne für sowas wie die Switch einfach nur gemacht. Weil ich stelle mir das auf dem Handy echt ekelhaft vor. Weiß ich nicht. So von der Steuerung. Ich bin halt kein Fan von diesem ganzen Rumgewische bei Spielen. Aber wem es Spaß macht, ne? Coming this fall to the Nintendo Switch, and yes, it's still free. Ja, immer noch gratis. Blades is the perfect fit for the Switch. You can play on the go, on your TV, and with motion controls. But best of all, it's cross-play and cross-progression with the mobile version. So you can... Das ist natürlich sehr cool. So you can start tonight on mobile, and all your progress will carry over. And it's playable here at E3 in our booth and Nintendo's. Yeah. Nett. Ja, aber ganz ehrlich, kaum jemand kauft sich einen Controller für sein verdammtes Handy. Das machen die wenigsten. Und die das machen, das sind meistens Leute, die nur One S oder so haben. Die dann den Xbox-Controller mit dem Handy verbinden können, aber ich würde mir nicht einen extra Controller fürs Handy kaufen. Nur für ein Spiel. Hi, I'm Project Leader. Was war das denn? Entschuldigung, aber das fand ich gerade ein bisschen lustig. Bethesda Game Studios. We want to thank the millions of you who have played with us, Oh Mann. stuck with us, Geil. and helped shape the world of Fallout 76. Absolutely. It's incredible what the game has become. You've told us how much you've loved this year's updates so far, from camp building, legendary weapons, player vending, and of course, the dreaded sheep squatch. We've also been working on our biggest update yet. It's called Wastelanders. And it will Ach so, dieses fundamentally change the game. Battle Royale, oder? Mit irgendwie 52 Spielern. Ja, das würde ich tatsächlich mal ausprobieren. Mal gucken. We all discovered that Appalachia isn't quite what it used to be. We encountered a lot of things. Overcame a lot of things. I don't think any of us expected for people to actually come back. Are you from that vault? Can you help us? We've traveled pretty far. Heard there's hope here in Appalachia. Folk rebuilding, fighting back. We'll fight too, right by your side. Wunderschön. We've been everywhere and seen everything. And the one thing we've learned is this. You gotta claim the wasteland before it claims you. The question is, are you with us or with them? Ah, okay. Gut, also das ist dann quasi einfach nur eine Art Erweiterung. Na dann. Im Herbst erst, ja gut. Der ist ja nur eine Weile hin.
That's right. That's right. Human NPCs are coming to Fallout 76. Not just NPCs, but a full quest line, new rewards, and as you saw, full dialogue trees. Wuhu, jetzt sind wir auf dem Stand, jetzt sind wir langsam auf dem Stand von Fallout 4. Story we're telling. Year 1 was about the vault doors opening and all of you settling the wasteland. Year 2 is about people coming back to reclaim it. Like previous Fallout games, these characters have their own stories and goals. It's up to you to choose how to interact with them and live with those consequences. The Wastelanders update is coming this fall and will be free for all Fallout 76 players. Danke, habe ich schon gelesen, ja. Ich glaube, ich werde es mal austesten. Da frage ich mal Nico, ob er denn auch Bock hat mitzuzocken. And in the spirit of free, we're doing something special just for E3. Fallout 76 is going to have a free trial for everyone starting tomorrow. That's right. That's right. It's the perfect time to see what Fallout 76 and its growing community have become. We can't wait to welcome all of you. And because so many of you are going to be joining us, we thought we'd also give you a sneak peek this week at an all-new game mode. Flugsimulator fand ich optisch sehr geil. Da wird wahrscheinlich mein PC gar nicht für ausreichen. Vielleicht gibt es da irgendwann mal so ein Gratis-Wochenende oder ich hole mir mal Game Pass, weil ich würde es sehr gerne mal ausprobieren. Und das Highlight war halt einfach gestern Keanu Reeves. Da habe ich mir auch ganz viele Reaktionen von anderen Leuten angeguckt, da konnte ich nicht anders. Hallo? Warum schmiert meine Capture Card jetzt ab? Was soll denn das? So I have devised a unique process of elimination. A battle to the death is the only sure way to judge the superior candidate. This should prove interesting. Oh nee! There can only be one overseer. Good luck. Das gefällt mir jetzt ganz so gar nicht. Och, was ist denn da los? Warum hat er kein Signal jetzt? Mann. Yeah, we put a battle royale in Fallout 76. That's right. Nuclear Winter is a battle royale born from the Fallout universe. From power armor to perk cards, from camp building to contending with wasteland creatures, and of course, my personal favorite, nukes. It's a great free addition to an already huge game. We love playing it, and we think you will too. Ich wollte gerade spontan auf die Kamera wechseln, also auf die Webcam, aber... Remember, all of Fallout 76, including Nuclear Winter, is free to try this week on all platforms. Out of range. Jetzt geht's auf einmal wieder, oder was? So jump in tomorrow. We can't wait to see you. Thanks again. Remember, everything we've talked about that's coming this year is free. We get to represent hundreds of passionate developers across 4 studio locations in North America working on multiple projects. Yes, we're still hard at work on our next-gen RPGs, Starfield, and of course, Elder Scrolls 6.
Aber dazu zeigen wir jetzt nichts, weil wir haben noch gar nichts. We know how precious these game worlds are to all of you. Und danke an alle, die heute irgendwie oder gestern auch schon gefollowt haben. Alerts werden leider nicht angezeigt, weil das habe ich hier nicht eingerichtet. Aber danke. Thank you again, everybody, for your support. But really, even more so, I want to thank everybody for believing in us. Thank you. Please welcome the founder of Tango Gameworks, Mr. Shinji Mikami. Shinji Mikami! Der geile Sack. Was macht der denn da? Gibt's ein neues Evil Within oder was? Hallo. Muss ich mir mal bequem hinsetzen hier. Kann nicht angehen. So. Bisschen besser. I'd like to start by greeting my team in Tokyo. It's Monday morning there, but they are watching. みんなおはようございます。今日真面目にやるよ。Tonight, I am excited to announce the next game from Tango. Ghostwire Tokyo. Aha. Klingt schon mal nicht uninteressant. It is an action-adventure game in which you will fight paranormal enemy and rid the city of supernatural evil. I think you love it. To tell you more about Ghostwire Tokyo, here is creative director at Tango, Ikumi Nakamura. Wow, so many people. Wow, thank you. ありがとうございます。And such a big stage makes me nervous. I'll do my best to speak in English. Das ist nett. Ein bisschen unangenehm, aber auch ein bisschen süß. Making a new kind of action-adventure game. It's spooky. But not the survival horror game that we are known for. People are vanishing in Tokyo. You must find out why. Cyberpunk in Tokio. You will encounter conspiracies and the occult. You have to explore the world, face challenges to uncover the truth and save humanity. In the game, you will meet spirits, some dangerous, some peaceful, and survivors that each have their stories. You will need to ask yourself, is this normal or paranormal? I ask myself this question every time I go to the office. Just kidding. We are very excited. Let's take a look. 見てね. Thank you. Bye bye. Schon ein bisschen kawaii. Ist das Game-Grafik? Na gut, vorgerendert, aber trotzdem. No.
Wäre aber cool, auch irgendwie Gameplay zu sehen. Das ist halt das Problem, was auch einige Leute angesprochen haben auf der bisherigen E3. Man hat so gut wie kein Gameplay zu irgendwas gesehen. Also vor allem bei großen Titeln eigentlich so gut wie gar nicht. Bei Indie-Titeln hat man natürlich immer so ein paar Gameplay-Szenen mit drin gehabt. Aber zum Großteil ist das halt alles so vorgerenderter Kram. Bisschen schade. Ich muss halt sagen, mir geht's halt bei der E3 auch nicht um Gameplay. Mir geht's da halt eher um die Präsentation der Shows. Deswegen gefällt mir ja auch Xbox beispielsweise so gut bei der Hinsicht. Die Briefings, die ballern immer schön durch. When I'm not playing Bethesda games, I work as a mechanical engineer. I work in a hospital. I used to work with kids. I'm an electrician. I'm an event planner. In real life, I'm a systems administrator. Program assistant for a private school for children with autism. I'm trying to be an artist. I like to think of myself as one. Make like back-end systems that it's really boring. Maybe permanently or temporarily, I'm a full-time streamer. I got a YouTube channel. I make my own yarn. I'm a social worker. Teaching inmates. I'm a game developer working at a video game cafe. I've been a Doom fan since the game came out. I remember being in the 8th grade and a buddy of mine giving me the shareware demo on 3.5-inch. Weißt du noch damals, als ich minderjährig war und mir jemand das Spiel gegeben hat? And I took his copy and played it when he wasn't home. Fallout 4. Oh, gosh, that's like my baby. The scope of that game was just like a lot bigger than things I was used to. Ich find geil, dass der da einen Lutscher im Mund hat. Shimmering, the first city that you go to in Somerset. It was Das ist so ein bisschen westernmäßig. You would look out and you'd be like, oh, I want to go there. And then you could go there, which was wild. Go out into the world, go in any direction that you want to go. The exploration and the weirdness and the alienness of it. I played Oblivion. I tell you, it probably saved my life. It was one of my first experiences with a fantasy world that was that immersive. Love the Ach so, hat sie so ein Prey-Cosplay angehabt gerade. Don't ever stop adding dragons to your game. Add dragons to Fallout. Add dragons to Rage. Add dragons to everything. Mecha dragons. More dragons. Ah ja, klar. Warum denn nicht? What? Das ist jetzt ein unpassendes Timing. I tried to fix this. Mal gucken. Mecha dragons. Okay. More dragons. Please welcome Studio Director at ZeniMax Online Studios, Matt Byrohr. Qualität ist natürlich sehr schön. Das war kurz unangenehm. Und die Leute freuen sich. Wow, thank you. Thank you, everyone. Wow, thank you. And die Leute, Alter. I just want to shout out to our friend Greg there, the one in the video that really loves dragons. I'm happy to say, Greg, The Elder Scrolls Online has dragons. Right now, in fact, players are deep into the season of the dragon, our year-long story about greed, revenge, cat people, and of course, dragons. Tonight's focus on the community resonates with me and everyone at ZeniMax Online Studios because ESO literally would not exist without. Der lebt Elder Scrolls halt wirklich. Yeah! Telling stories, hearing your feedback. We understand that you are the most important part of the world of Tamriel. Thank you. Thank you for making ESO the extraordinary adventure it is today. The past year has been a mag ja huge solche Momente success for trotzdem ESO. irgendwie. More Game of the Year awards, millions more players have joined. So many, in fact, that we recently. So many, in fact, that we Kann diese eine Person bitte aufhören, so zu brüllen? Mensch. All the new players in Tamriel. Wo ist der? Filmt ihn! Just keeps getting bigger and better. Just a few days ago, we launched The Elder Scrolls Online elsewhere. The latest chapter in the game where you're able to visit for the first time the homeland of the Khajiit.
as well as Control the Dead as the new Necromancer class. And if you haven't played it yet, Elsewhere is Steht irgendwann the auch, perfect okay. starting Find ich point gut. for new players. When we announced Season of the Dragon, hört dann we einfach kicked nicht it off by auf. showing you a video about how dragons were unleashed on Er Elsewhere. rennt gleich auf die Bühne und knutscht ihn wahrscheinlich einfach ab. Now, I'm really excited to show you what happens next. Also, du geiler Mensch. Check out Ich liebe dich. the world premiere. Gib mir mehr Elder Scrolls. Ja, vielleicht geben sie dem Jungen noch irgendeine Sprechrolle, wo er einfach nur mal seinen heftigsten Schrei rauslassen kann. Dann ist er einfach ein sterbender NPC. Ich finde mega weird, dass hier so viele Viewer sind. Danke dafür. So viel bin ich nicht gewohnt. Ja, noch besser. Einfach rausschneiden aus der Pressekonferenz oder einen Zack reinsetzen. Da kann ich halt auch nur sagen, sieht optisch auf jeden Fall cool aus. Aber es ist halt auch nur CG, ne? Elder Scrolls Online an sich sieht jetzt nicht so krass aus. Ist so auf Skyrim-Niveau, würde ich sagen. Ein menschlicher Panther. Nicht der arme Drache. Gut abgerollt. Da stehen sie auf und jubeln. That's right, another cliffhanger. War der das mit dem Bart, der die ganze Zeit so gebrüllt hat? The legendary Redguard Swordmaster. He's the legendary Redguard Swordmaster you met as part of the original 5 companions. He's back as the leader of the Dragon Guard, a group
a group of dragon hunting warriors you've seen in other Elder Scrolls games. He'll be featured in our fourth quarter story DLC named Dragonhold, which will complete the season of the dragon. We've got a lot more to share about the return of Sai and the Dragon Guard, which will unveil at QuakeCon later this summer. Before then, keep an eye out for a dungeon DLC adventure called Skill. Frage ich mich immer, wie die Leute ausflippen würden, wenn die ein krasses Spiel spielen würden. Das ist ja eher so mittelmäßig. Bitte haut mich nicht. Thank you so much for your support of the Elder Scrolls Online. We're humbled by your enthusiasm. Your enthusiasm for the game motivates us every day. You guys are seriously awesome. Thank you. But I have something else to talk about. The Elder Scrolls Online isn't the only game in development at ZeniMax Online Studios. We have several other projects, one of which we're ready to reveal tonight. And to tell us all about it is the game's creative director, Kira Schlitt. Der war gut. Was mich halt an den Fallout-Spielen immer nervt, ist die Steuerung. Finde ich absolut grausig. And now, for something completely different. Imagine a classic Saturday morning cartoon in free-to-play mobile game form. Let's take a look. Aha. Ach ja. Schöne Alien-Anspielung. Ja, sieht interessant aus. So, there's a new branch on Commander Keen's family tree, and they're heading to iOS and Android. If you're hearing about Commander Keen for the first time, it was one of the first PC action games created by id Software in the early 90s. Yeah. It starred boy genius Billy Blaze, whose alter ego Commander Keen protected Earth. All of us at ZeniMax Online Studios want to give a really big thanks to our friends at id for trusting us to deliver our modern take on this classic game. So, tonight, as we introduce Commander Keen to a new generation of players, we're also introducing the next generation of heroes. Meet Billy. And Billy. Twin geniuses who follow in their famous father's footsteps. The new commanders are, of course, funny and powerful, but the game is also full of enemies, allies, and some really bad guys. The twins build wacky gadgets from household items to save the Earth from certain alien destruction. Drag and drop gadgets to summon allies, attack enemies, and das sieht halt nicht spannend aus, ehrlich gesagt. Schade. To conquer challenges. And try saying that 5 times fast. The twins go on adventures in story mode. Ich hätte eher sowas vermutet wie so Metal Slug-mäßig. Irgendwie was. In story mode, you'll overcome aliens, collect power-ups, and explore Mars and beyond. You can also go helmet to helmet with other players in battle mode, a real-time, head-to-head race through an alien landscape where you need to control checkpoints and claim the flag to gain ultimate Da kann Sedivan und Omega Nice fürs Folgen will soft launch this summer on iOS and Android phones. Wird zwar nicht eingeblendet, aber ich sehe es, weil ich da unten eine E-Mail dafür bekomme. So, please go visit gokeen.com to pre-register to receive unique in-game rewards and hot Commander Keen launch updates. We really,
can't wait to kick some asteroid with you all. Thanks. Da kann ich schon drauf warten. Thank you, Kira. At Bethesda, we, like you, love mobile games. In addition to Blades and the upcoming Commander Keen, millions of you have enjoyed Fallout Shelter, which has now reached over 150 million downloads and counting. Da muss ich sagen, das macht halt auch echt Spaß. Auf dem PC ein bisschen mehr als auf dem Handy, ehrlich gesagt, aber... So you could experience the Elder Scrolls in a new way. This year, the Legends community has continued to grow thanks to a lot of upgrades, new features, and new content. It's a great experience for a night of gaming or a quick match over a cup of coffee. Ach so, das. Na gut. Ist halt noch ein Kartenspiel. Da hat mich halt schon Hearthstone nicht interessiert und das wird's halt leider auch nicht tun. Auch wenn sie sehr schöne Spots dafür gemacht haben. Aber Krabbe ist besoffen. Und ich glaube, die ist auf Streit aus. Make your play. Ich glaube, die haben da echt auf diesen einen Dude gehört. Packt einfach überall Drachen rein. Kartenspiel mit Drachen. Fallout mit Drachen. Einfach alles. See? Dragons. Ja, wie ich gesagt habe. If you enjoy other card games but are looking for something that provides a little deeper challenge, you can download Legends for free on the App Store and begin playing tonight. Legends' next expansion, Moons of Elsewhere, will be available on June 27th for PC, Mac, mobile, and tablet. You can head over to Bethesda.net to get a glimpse at the new cards and content, or play it this week in our booth. I'll see you there, clapping. Now, speaking of new content, 3 weeks ago, we released Rage 2, and now Insanity rules for millions of players around the world. But we wanted to do more than just deliver a critically acclaimed open-world shooter. We've already added community challenges that reward you just for having fun in the wasteland, and we've got a lot more planned with new features rolling out this week. The world of Rage 2 will become even more unpredictable and even more insane. Take a look. Okay, sowas finde ich lustig. Sandworm.
Das sieht mir nach einer sehr guten Sitcom aus. That's my next tattoo. Oh yeah. Neue Gegner. Eeny, meeny, miny, mech. New pilotable shit. Aber sind es so Cheats, die man ruhig im Spiel benutzen kann? Oder welche, wo dann das Spiel sagt, okay, wenn du den aktivierst, kriegst du aber keine Erfolge mehr? Aber was das auch für eine 180-Grad-Wendung ist, so von dieser öden Optik von Rage 1 zu diesem knallig bunten Rage 2. Finde ich auch nicht schlecht. Weil es muss halt nicht mal alles braun in braun sein. Hello everyone. After liberating America from the Nazi scum in Wolfenstein 2, the new Colossus, this year, we take you back to Europe with 2 new Wolfenstein games. First, we are bringing Nazi killing into virtual reality with... Ja, dann kommt doch noch das mit den 2 Mädels, ne? Als Hauptcharaktere mit den Schwestern. You will take control of Nazi war machines and turn them against their creators. Cyberpilot will be available this July, and it's playable this week in our E3 booth. Ja, wunderbar. And if you haven't fought Nazis in VR, you don't know what you are missing. But, as I said, we have 2 new Wolfenstein games. This summer, we are going to be launching Wolfenstein Youngblood. Genau, das war's. Auch so ein bisschen Cyborg-Kram ist da, glaube ich, drin, ne? With a gameplay experience that is bigger than any previous Wolfenstein game. You will have more weapons and weapon upgrades than ever before, more ways to customize your playstyle, and, of course, even more evil Nazis to kill. Ich frage mich, ob Youngblood dann auch mit Hakenkreuzen nach Deutschland kommt. Ich meine, letztendlich fürs Spiel ist es wurscht, aber wäre interessant zu wissen. Yes, Wolfenstein is going co-op. Youngblood is set in the 1980s, 2 decades after the new Colossus. BJ Blazkowicz is missing in Nazi-occupied Paris, and it's up to his twin daughters, Jess and Verschollen im to Nazi-Paris. track him down. Nein. Armer In BJ. Youngblood, you can still play by yourself, or you can partner with a pal to double up on shooting, stabbing, and killing Nazis. Finde ich gut. Check it out. Paris. Nazi country. That's where Papa is, so that's where we're going. We can find him. Als ob der grau wird. Nicht gut. I may have an assignment suitable for 2 Nazi killers such as yourselves. Ich hätte aber nicht gedacht, dass das in den 80ern spielt. Ich hätte eher an, keine Ahnung, so 2020 oder so gedacht.
Oh, was haben die da? Irgendwelche super Mac-Anzüge oder wie? Das sieht zumindest irgendwie hart danach aus. Bessere Grafik als Fortnite hat es schon mal. Ja gut, das ist ja zum Glück auch nicht schwer. Wobei Fortnite halt nicht hässlich ist. Es hat halt einen Stil. Ja. Und der Stil ist eigentlich vollkommen okay. Wolfenstein Youngblood releases on PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch and PC on July 26. Aber Switch ist halt immer so eine Sache, ne? And if you can't wait, stop by our E3 booth to play this week. Thank you. And now, I'd like to welcome to the stage my dear friends from Arcane Lyon, who worked with us on these two Wolfenstein games, Dinga and Sebastian. Sebastian. Auf der Switch ist es Wolfenstein 3D. We love you too. Hi, I'm Dinga Bakaba and game director at Arcane Lyon. Bonsoir, I'm Sébastien Mitton, art director in the same studio. So, along with partnering with our good friends at Machine Games on Wolfenstein, we've been working on other projects at Arcane Lyon. And tonight, we're excited to announce our latest first-person action game. It's something innovative, stylish, and different from anything we've done before. Let me begin by saying bienvenue to the frozen island of Black Reef. This is a place of mystery, where looks can kill. The game takes place during what we say in French is a période de folie, a time of madness. And now that we've given you a small taste of the world, let us introduce you to our two deadly rivals, Colt and Juliana. Ist es einfach nur 13 in anders? Nee, doch nicht. Okay. This place isn't a paradise. Optik sieht jetzt nicht grundsätzlich so ausgeflippt aus. Out here, we're trapped. We're free. In this endless, eternal cycle. Nowhere to run to, baby. Got nowhere to hide. My life's purpose is on this island. And I can't let this go on any longer. The more days I repeat, The longer that I'm out here, the more certain I am of what I have to do. The only way to protect the cycle the only way to break this cycle is to kill you. Klingt erstmal interessant. Vor allen Dingen klingt es irgendwie nach 101 mit so PvE-Elementen. Time is on my side. Deathloop. Wir machen von Dishonored. Ja. Mal schauen. Deathloop combines a mind-bending story with meticulously designed levels and, of course, Arcane signature gameplay that lets you approach every situation any way you like. Because in the endless clash between these two extraordinary assassins, how you play is up to you. Plus,
I think it's really fucking cool. Excuse my French. Yeah, maybe you should have said that. Ja, ich bin mal gespannt, wie Microsoft noch so wird. Wie Ubisoft noch so wird. Da ist ja dann auch wieder der Dave dabei. Wie schon bei Microsoft gestern. And we really hope that you enjoy the ride. Merci beaucoup. Thank you very much. Hat ja gerade du Kuh gesagt. Schwein. It's a wonderful way to get away from all the pressures in life. I think the sense of community has really helped me as a person because I'm typically very isolated. It's definitely very confidence building. It's brought me out of my shell and stopped being an introvert. I could like be a hero and do all these things. You find really creative, really fun, really talented people. Meet people who are in my group that I've only known as a character. Probably made more friends online than I have in real life. The games that you bring out just helps people, honestly. My parents were refugees from the Vietnam War, which is why I'm also fascinated by elements of war. Playing these games just kind of put me out of the worry and the stress. I was in a dark place for a while, and I told myself I wasn't going to be there anymore. And so now the only dark places that I'm allowed to go are in dungeons and ESO. Wahrscheinlich einfach so ein Hakenkreuz, wo dann drunter steht Kill the Nazis. Oder so. So ein simpler Scheiß. It's really nice to see that their storyline has some sort of emotional effect on me as a player. And I just really admire the creativity that goes into the process of making these big worlds with these amazing stories. Ja. Ich meine, das ist halt so eine emotionale Verbindung, die habe ich überhaupt nicht zu spielen. Also ich zock wahnsinnig gerne und so, aber... Building these fantastic worlds and telling these stories comes from a passion to deliver the very best experiences for our players. Hi, I'm James Altman, Director of Publishing at Bethesda. Stimmt. Oh. And I'm Robert Duffy, Chief Technology Officer at id Software. Tonight we have some exciting new technology to show you that can dramatically improve gaming for millions. So for the past 2 decades, we've approached game development not by looking at what is possible today, but with a vision of what can be possible tomorrow. And at Bethesda, we're proud of our legacy of innovation, where again and again we've changed the industry. We were the first to use physics-based engines for sports games. Dafür braucht man halt schon die Grafikkarte von in 2 Jahren. We are the inventors of the first-person shooter, which is now the world's most popular form of gaming. Fucking Mecha-Hitler. We are pioneers in downloadable content and the first to bring mods to consoles. And actually, since we first brought mods to consoles in 2016, fucking Pferderüstung in Oblivion, 1 billion mod downloads for Fallout and Skyrim. Die haben nur was zu Updates zu Fallout 76 gesagt. Also hier eine neue Art Kampagne, mehr NPCs in der Welt und ein Battle Royale-Modus. So. And of course, we are well known as developers of best-in-class engine technology with our id Tech engine. Innovation and creativity is in our DNA, and all of these advances were done with one goal in mind: to improve player experiences. So tonight we have exciting Ja, das Battle Royale werde ich tatsächlich mal ausprobieren, weil ich habe das Spiel ja selber und dann werde ich da mal nochmal reingucken. Cutting-edge game engine-based technology we've developed specifically for game streaming. Now we'd like to introduce you to Orion. Orion. Orion is a tremendous breakthrough in streaming technology. It is our Musste ich name mal for a kurz group gähnen. of patented technologies that optimize game engines for performance in a cloud environment. Orion can work with any game engine and will improve player experiences no matter which game you're playing or whether you're streaming on Stadia, on xCloud, or another streaming platform. So, how does Orion work?
The exciting game streaming services you've been hearing so much about have largely focused on hardware solutions to address the complex challenges of streaming. There's a lot of words. We used our expertise in developing game engine software and took a different approach. By incorporating Orion technology at the game engine level, we're able to stream game content up to 20% faster per frame, leading to a dramatic reduction in latency. In addition, an Orion-enabled game can stream with up to 40% lower bandwidth. And happily, for game developers, Orion technology is easy to integrate with your game build with our SDK. What does that mean for you? It means that streaming games will be faster and better with Orion. And Orion substantially reduces the cost of streaming for players and for publishers. So it won't matter if your friends and family are sucking up all the bandwidth, or if you live far away from a data center. With Orion, you'll still be able to stream your game at max settings. Okay. Oh, mir geht aber ehrlich gesagt dieser ganze Trend von den Streaming-Services auf den Sack. Oh, ich will halt die Spiele haben und die nicht nur ausleihen. Das gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil sobald halt diese Services weg sind, kann ich nichts mehr zocken. Das ist doch Kacke. Ist ja genau die gleiche Frage mit Steam. Ich meine, die haben gesagt so, ja, dann haben wir immer noch so Backup-Server dafür, aber ja trotzdem, irgendwann ist das halt ganz weg. Und das finde ich halt Kacke. Weil auf dem NES kann ich auch heute nach über 30 Jahren noch zocken. Shale is streaming an Orion-enabled Doom 2016 right now to that mobile device. As you can see, there is no 42 Zuschauer, was geht denn gerade ab? Moin. That's Doom at 60 frames Schön, dass hier so zahlreiche Leute einschalten. And we want you all to experience this powerful streaming technology yourself as we test and refine it. So for a chance to be among the first in the world, das ist dann natürlich auch Kacke. Doom 2016 for free. All you need to do is join the Doom Slayers Club by registering at slayersclub.com tonight. Weil ich hatte es auch schon, dass ich dann irgendwie ein paar Tage kein Internet hatte. Ja, und dann kannst du halt nichts zocken. Was ist das für ein Müll? Also, nee, ist halt gar nichts für mich. Mir gefällt diese Entwicklung so gar nicht. And we'll see you in hell. Ist das jetzt Doom Eternal oder was? Sehr schön. Oh, da fällt mir ein, ich habe Doom noch gar nicht mit meiner jetzigen Grafikkarte getestet. Das müsste ich mal machen. Habe ich nämlich voll Bock drauf. Dann zock ich mal wieder Doom 2016 ein bisschen. Geil. Warum ist bei Doom eigentlich der Mars quasi die Dämonenhölle? Habe ich noch nie so wirklich verstanden. Aber das juckt ja auch nicht, weil geht ja nur um Ballern und Gewalt und Blut. Einfach stumpf. Und das ist super. Doom Eternal. Beautiful. Ja. Finde ich grundsätzlich ziemlich schön. Ich frage mich aber gerade echt, wo kommen die ganzen Leute her? Weil mich hat ja keiner gehostet oder so. I'm Marty Stratton, the executive producer of Doom Eternal. And I'm... Thank you.
And I'm Hugo Martin, the game's creative director. As you just saw, we're not just building a world for Doom, it's an entire universe. Earth is on the brink of annihilation. It's being consumed by demons, and your crusade to save it will take you across dimensions, to locations never seen before in Doom, from heaven and hell to the Sentinel homeworld and beyond. Ja. Schön. There is so much to see and discover, but Doom is first and foremost about gameplay. And Doom Eternal promises to be the ultimate power fantasy. The fun comes from mastering the experience because you are the Doom Slayer, the strongest, fastest demon killer in existence, and nothing can stand in your way. Der Typ hat halt auch absolut keinen Namen, ne? Der ist einfach nur Doom Guy. Of course, the challenge in Doom is all about handcrafted combat, but also engaging level design. And in Doom Eternal, the game always has something new to throw at you, even deep into the campaign. Let's take a look. Jetzt echt mal her, das gute Stück. Schöner Übergang. One-Up? Was? Hat man jetzt ja echt Anzahl von Leben. Ein System, das ich ja schon seit Jahren überholt finde, aber... Wenn sie wollen, dann machen sie es so. Ja, aber es sieht halt schon fett aus, ne? Thanks. You know, it's so important to us at id Software that every aspect of the gameplay has real meaning to you, the player. Every enemy is different, every weapon has a purpose, and every decision you make really counts. The only path to victory in Doom Eternal is to aggressively control the fight with amazing agility, powerful guns, and critical resources. That's right, I'll tell you, we absolutely can't wait for you to play it. And some of you won't have to wait too long. Das hat auch was. Erstmal schöne Runde mein Sweeper. In 4K. You'll have a chance to play it immediately following Da könnte man glatt denken, ne? Fehlt noch die passende Musik dazu. And for those not here, but at E3 this week, we'll have Doom Eternal playable in the Bethesda booth all week. Yeah. Gibt's denn wieder ordentlich Videomaterial von den ganzen Leuten, die da sind? Let's see how it all comes together. And watch as this perfect killing machine goes to work. Charting a flight path to Mars. Calculating thrust vectors. Launching in 3, 2, 1, go. Approaching planetary entry phase. Prepare for turbulence. Wie klobig dieser Anzug auch einfach nur aussieht. Wundervoll. Mensch, hier mal ein bisschen Gameplay. Das finde ich doch gut. Und ich finde, es hat irgendwie gerade ein bisschen was von dem neuen Quake. Optisch. So auch wie die Arena da aufgebaut ist. Also von dem Free-to-Play Quake, was es hier gibt.
Einfach den Hals eingedrückt. Kleine Schlawiner. Deswegen, wie schon gesagt, also, es ist mega stumpf, aber sieht halt auch so aus, als würde es sich verdammt geil spielen. Da habe ich schon ein bisschen Bock drauf. Deswegen, ich muss dringend das Doom von 2016 mal richtig durchspielen. Da kam ich bisher einfach nicht zu, aber ist ja nur noch so 1,5 Wochen hin, dann habe ich erstmal ein paar Wochen Zeit und dann könnte ich das eigentlich mal angehen. Vielleicht sogar im Stream, wenn ihr Bock habt. Und Tiger, danke fürs Folgen übrigens. Mensch. So viel los heute. Verstehe ich gar nicht. Aber das Gameplay ist schon flut as fuck. Also, boah. Vor allem dann auch noch mit sowas extra wie einem Dash und so. Ja, ja. Das könnte schon viel Spaß machen, da durch die Welt zu rennen und rumzuballern. Und dabei dann auch noch die Mucke. Ich glaube, da hätte auch der L Bock drauf. Und optisch halt auch wieder einwandfrei. Und, jawohl. Thanks. Oh, shit. That was classic. Yeah, that was awesome. Thanks. We're so excited because the gameplay that you just saw is just a piece of what you're going to play this week at E3. Yeah. But I bet a lot of you are wondering, when do we get to play Doom Eternal at our home? Yeah. Well, you don't have to wait too much longer. Not quite tomorrow. But Doom Eternal will release on November 22nd. Okay. Ja, ja. Ich hätte zwar eher gedacht, so August, September in die Richtung, aber ja, das ist auch okay. We're very excited about that, and we've got something really special for Doom fans. An amazing collector's edition we're really proud of. Yeah. Mit einer Kassette und einem Helm. That's an actual helmet. Yeah, you could wear that thing. Ja! Schön, dass da direkt schon einer damit sitzt. Nice. This guy's already got it. That's right. Already a badass. He's already got one on. Das Problem ist, man kann sehr locker sagen, dass diese Präsentation besser war als die von EA, aber das ist leider halt nicht schwer. Our totally new Doom multiplayer experience. We call it Battle Mode. We've been developing this in-house at id, and it's unlike anything you've played before. Yeah, we've been so pumped at id to share this with you. This is pure Doom, but with your friends, where 2 player-controlled demons take on 1 fully loaded Slayer in a fight to the death. This is a first-person fighter, where it's demon strategy versus Slayer skill. You know, we can't wait because we know you'll love the different play styles of the various demons, because each has unique movement, attacks, and abilities. They can even spawn AI demons to control the battlefield and help you take down the Slayer.
It's strategic, competitive, and it's a ton of fun. And we can't wait to share more details with you this year at QuakeCon. That's right, a lot more to share at QuakeCon. But before we go, we do want to take a first look at Doom Eternal's new multiplayer. On behalf of our amazing team at id in Dallas and Frankfurt, Germany, we want to thank you all so much for your support. Thanks, everyone. Thank you. Aber ist das halt nicht eigentlich auch einfach nur Quake, quasi bloß halt in einem anderen Modus? Ah, finde ich cool. Aber ist das jetzt... Das ist aber kein extra Spiel, oder? Das ist in Doom Eternal schon mit inbegriffen, hoffe ich. Slayer health critical. Slayer killed. Round 2. Strategy versus skill. Ich vermute und hoffe einfach mal nicht, dass das bei uns hier in Deutschland indiziert wird. Weil das fände ich mittlerweile echt ein bisschen albern. Battle Mode. Ja. Ich würde mal vermuten, das war's so langsam. Another round of applause, please, from Marty, Hugo, and all of our presenters tonight. And for everyone at our studios around the globe that have worked so hard on the great games you've seen tonight, we say thank you. 2019 marks 25 years of Doom. So to celebrate, we will be going all out with Doom at QuakeCon this summer. We're adding a whole host of panels and activities dedicated to Doom, which we call DoomCon. Yeah, see what we did there? We took out the Quake and put Doom. We hope you can come hang out with us in Dallas at our inaugural event in London. If you can't, please tune in online. Until then, go to Bethesda.net for more info on all the games you saw tonight. If you're here at E3 this week, we'll have hands-on with many of our games, so be sure to stop by our booth. In the meantime, thanks for playing, thanks for watching, and thanks to all of you for being part of the Bethesda community. Have a great night. Ja, würde ich mal sagen, das war's mit der Bethesda PK. Fand ich tatsächlich solider, als andere das hingestellt haben. Natürlich war jetzt so viel Kram dabei, denn mich hat das meiste sowieso nicht interessiert. Also sowas wie Fallout werde ich mal anzocken, die Neuerungen da. Elder Scrolls interessiert mich halt so gar nicht. Und Orion, nee. Streaming Service ist halt auch nicht meins. Das Einzige, was mir halt so ein bisschen interessiert, ist Fallout und dann halt noch Doom. Aber sonst war da jetzt nichts großartig für mich dabei. Rage, ja. Ist jetzt ja auch schon ein bisschen draußen. Von daher. Aber war eine runde Präsentation, fand ich. Mal wieder mit sehr überdrehten Fans, aber das ist mir ja auch irgendwie gewohnt. Das war letztes und ich glaube auch vorletztes Jahr nicht großartig anders. Beziehungsweise, nee, vorletztes Jahr hatten die ja so ein Video, was sie einfach nur abgespielt haben, so ein bisschen Direct-mäßig. Das habe ich mir damals nicht angeguckt. Zumindest nicht live. Aber ja. Gut. Dann ist das wahrscheinlich gleich einfach zu Ende und dann gucken wir uns als nächstes die Volva an, was die so gebracht haben. Ja. Wunderschön. Ja.